pour prévenir la paix, il faut juger les auteurs de crimes, contraventions, délits et crimes. Sur le plan international, ça a été reproduit. Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont mis sur pied le tribunal de Nuremberg, le tribunal de Tokyo, pour dire plus jamais ça. Ensuite, avec la Yougoslavie, avec ce qui s'est passé au Rwanda, les Nations Unies, la Charte des Nations Unies, a créé 2 tribunaux spéciaux pour aller dans le même sens. Donc, nous savons appliquer la loi, faire prévenir la paix, passe par la nécessité d'une action forte d'offrir justice aux victimes. Jusqu'à présent, faire la paix, c'est essayer de renverser une équation qui fait qu'un belligérant, un criminel, va trouver moins de bénéfices que de coûts à ressortir, à utiliser la violence. C'est inverser l'équation et faire en sorte qu'il considère que ça risque de lui coûter plus cher de faire usage du crime et de la violence que ça lui rapportera des bénéfices. Beaucoup de moyens, enfin des moyens, malheureusement je dis beaucoup non, des moyens trop limités jusqu'à présent et dans le cadre du système de la Charte des Nations Unies et des systèmes complémentaires régionaux, des moyens donc de coercition qui font peser sur les criminels, les belligérants, un risque politique, un risque militaire, un risque financier, un risque de se voir atteint par des sanctions personnalisées, désormais un risque pénal. Et ce risque pénal existe si et seulement si ce risque est crédible, est pris au sérieux par ceux auxquels il s'adresse. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Pour autant, on a maintenant, depuis quelques années, un temps très court à l'aune de l'histoire, très court, une douzaine, une quinzaine d'années. Et pour la Cour pénale internationale, 1998, l'adoption du statut de Rome, 2002, l'entrée en vigueur, on va dire 2005-2006, le début de l'opérationnalité. On a un fait, en réalité, politique nouveau, majeur. Alors je crois, pour finir d'essayer d'esquisser un début de réponse à la question, la paix, faire la paix, c'est... Il faut un stylo, il faut des acteurs, des belligérants autour d'une table qui signent un accord. Et en effet, on peut se dire que si au bas de l'accord il y a écrit dès la signature, c'est la case prison, ça ne retienne un petit peu leur stylo. Mais faire la paix, qu'est-ce que c'est? Sinon, d'abord, distinguer entre différents moments. Faire la paix avant le stylo et l'accord, il y a peut-être, et nous semble-t-il, essayer de dissuader de recourir aux armes, y compris l'arme du viol. Dissuader. Et c'est peut-être là que une justice pénale internationale crédible est en train de faire ses premières démonstrations. Let me just start with a few general comments. The first one being that when you are trying to make peace, you sometimes have to shake the hand of the devil. We saw that to some extent in the film. And having said that, that doesn't mean that you forget justice. I think that both my colleagues up here who spoke before me have made that very clear, and I agree with that 100%. We'll have a discussion, I hope, about, as you said before, about the when and the how, the timing and the context in which it happens. There's no such thing as a sort of cookie-cutter approach to peacemaking. But there is also a fact, I think, that comes out of what has just been said, that there has been a very clear evolution over the past few years, certainly the past decade, on the whole concept of peace and justice. And I say peace and justice, not peace versus justice. That is extremely positive, and that has set some new norms, or the beginning of new norms and new ways of looking at things, and new acceptances, if you want, in the consciousness of both the international community, but also of belligerent actors, that the level of impunity that we had seen for so many decades and hundreds of years is simply no longer acceptable and will not pass. I think the establishment of the ICC is certainly a big milestone in that evolution. And that brings me to Kenya, because Kenya in certain ways is a good example of sort of the positive, if you want,
example of where we are now and how the concept of peacemaking and justice somehow has been woven together in a process that is moving forward and is positive. And part of the process that Mr. Annan went for was to have a very open process and to ensure that from the very beginning it was not just a conversation between him and the elites of the country, whatever side they were on, but that it was very much a conversation in which the civil society and the country at large, to the largest extent possible, was brought in the conversation. And that has made a big difference, both in terms of the pressure, the internal pressure on the two sides to actually implement a reform process, which most of them were not particularly keen to move ahead with, but also as a beginning, if you want, in society for the kind of truth and reconciliation that is absolutely a sine qua non for any peace process to take root and to have a sustainable effect on how society then changes. Comment prendre en compte des réalités de rapports de force, parce qu'on peut aussi mettre en danger des démocraties fragiles et qui peuvent être menacées par un nouveau coup d'État. Alors, comment vous appréciez à la fois le réalisme politique et à la fois une nécessité qui vise à rendre la dignité aux gens et à construire peut-être sur le long terme une société plus sûre avec une dimension de justice? Merci. Moi, je aussi préfère parler en anglais. First of all, I would like to say that this is the second documentary that I have seen about rape and sexual violence in the DRC, and I was very impressed by both documentaries, in particularly how openly the perpetrators speak about what they have done. We have had today a whole day at the Human Rights Council in the Palais des Nations about violence, sexual violence against children, and I think it's very good that you have shown this documentary at the very same day. Let me first say, every rape is a case of torture. We are not talking about something that you just do. It is one of the most serious human rights violations we are talking about, whether it's committed in times of war or whether it's committed in time of peace. And every single case of torture is a crime and must be made a crime by all the states parties to the Convention Against Torture. Those are 146, so the big majority of the states. And in addition, of course, if it is done in a widespread and systematic manner, it also constitutes a crime against humanity or a war crime. So we are talking about something extremely serious. You mentioned, and I will come back to the Pinochet case, but also the question of what is it that we need in order for a long-term process establish peace after armed conflict or other serious human rights violations. And I think there are 4 different steps. If you want to have a sustainable peace, you need reconciliation. How do you get reconciliation? You need at least a minimum of justice. And the first step is truth. We have to find truth.